Hi folks, alright, let's show up over here. Okay, hi, once again me Siddhartha, obviamente soy yo Siddhartha para cine y series con perspectiva. Hi, once again, obviamente soy yo Siddhartha para cine y series con perspectiva. Como dije, ok, este va a ser el video, espero lograrlo ser breve, porque tengo que desarrollar, entonces tengo que pulirme para hacerlos breves. Tengo que hacer estos frescos porque para ejercicio de memoria para obviamente tratar de tener fresco en la cabeza lo que acabas de presenciar. Así que bueno, so trying to make a recap on episode 2 of season 8 of Game of Thrones and trying to do it as fresh in my mind and convey in a single little video more so the most transcendental things that happen in episode 2 in the most brief time possible. So I first of all subscribe on my video and comment your thoughts on episode 2 season 8. Comenten lo que pues les pareció el episodio 2 de la temporada final, la temporada 8. No uso clips porque Netflix o HBO o alguien me puede bloquear porque le parece que uso su contenido de manera inadecuada y porque creen que bueno, y no tengo privilegios, como siempre tengo que repetirles, no tengo privilegios como otros de usar a gusto contenido de Netflix, HBO o de cualquier estudio para fines pues tales como fomentarles obviamente como este video y otros pues el gusto por una saga como en este caso. Así que si ven este video HBO, estoy respetando, pero es lamentable que no me dejen usar material para fines de hablar como fandom, como lo pretende ser este canal en este video, en modalidad fandom sobre su grandiosa serie. Así que vayan y díganle a HBO que saben que me dé el privilegio de usar su material y que no me bloquee mis videos, porque yo puedo usar la música, puedo usar videoclips y puedo hacerles más a mi manera, a mi modo de hacer las cosas, pues un video escueto sobre Juego de Tronos con música, imágenes, videoclips y poderles decirlo. Ahora voy a usar solamente nada más imágenes porque creo que es lo mínimo que permiten en la plataforma de YouTube, ¿ok? Y no hay problemas hasta ahorita con usar solamente las imágenes, las fotos del episodio. Así que bueno, a mi manera de hacerlo, so my way of doing things, since I don't have any kind of YouTuber privilege to use any sort of material from HBO or for that matter. So this is my modest way of doing so. So the most transcendental things that happened and the things that I liked about, generally speaking, I liked the episode even more so. It continues to develop the relationships between characters. This is a character-driven episode, so dialogues between the banter of the characters between them. It is truly very one of the strongest things about Game of Thrones. The dialogues are very good, very entertaining, very revealing, very fascinating to hear. So yeah, those are the things that happens amongst the characters, the dialogue, how they rekindle relationships, or how they build relationships, or how these dialogues can redeem one character with the other, and those sort of dialogue driven scenes. I love those scenes. They really tell you more about these people, these folks of Westeros than action scenes, which I enjoy, of course, but dialogues really explain to you and really develops the character even more so. So those are the things that happened and I liked a lot from the second episode. Así que de las cosas más interesantes y que hablan en sí en general de por qué me gustó el episodio 2 de Juego de Tronos, que se tituló El silencio antes de la tormenta, es el diálogo entre los personajes,
que en cierto modo los puede revelar o puede establecer relaciones, formar alianzas, amistades, enemistades, alianzas, y pues prácticamente relacionar a los personajes entre sí, que es lo que sucede a grosso modo, dicho escuetamente. Lo que sucede, por ejemplo, los diálogos entre Jon Snow y Daenerys, que es lo principal que presenciamos, es lo que dejan hasta el mero final, que es la revelación que le dice Jon Snow de quién es realmente él a Daenerys. Y pues para la sorpresa curiosa de todos, que ya sabíamos, además estábamos esperando a que sucediera, y sucede ante la estatua, que es la tumba, una estatua de la mamá de Jon Snow, que de hecho no se llaman Jon Snow, ¿verdad? De hecho no me acuerdo del nombre de él. Pero mejor aún, para dejar que ustedes vean Juego de Tronos, HBO, por eso tienen que dejarme su material, porque me ilustra mejor esto, pero bueno. Pues Jon Snow le revela que no se llama Jon Snow realmente a Daenerys, y que, por decirlo de algún modo, es su sobrino. Sí, la tía Daenerys se acuesta con su sobrino. Que incestosamente, pues sorpresivo e inesperado sucedió esto. Es la revelación que culmina el episodio. Y qué incómodo resulta eso. Otra cosa reveladora y bastante cachonda es lo que pasa con Aira Stark, quien se refamiliariza, se reencuentra con un viejo conocido, un chavo. La tenía el ojo puesto, tienen una bonita relación, y en determinado momento, casi como a la mitad más o menos del episodio, tienen un momento para pues intimar, ponerse íntimos, acogedores, bueno, ponerse acogedor a la situación, cachonda, sexual, vaya, sexual. Hay una tensión sexual que sucede y ¡pum! Explota y se vuelve, pues, sorprendentemente para todos. Aira se desnuda. Vaya, es un bonito desnudo visto desde atrás. Tiene un bonito cuerpo la actriz. Ya tiene como veintitantos años. Y tiene una bonita relación, una bonita escena íntima ella y el muchacho. Y es entre las cosas que está interesantes. Se va forjando la estrategia militar. Así que bueno. So, there are a few things that happen, very revealing things that happen. One of them is, of course, the revelation that Jon Snow is not Jon Snow. That Jon Snow tells this to Daenerys in front of a statue of his mother, his deceased mother, who passed away. And in front of that statue, he reveals to Daenerys that he happens to be her cousin, her nephew, and that she is his aunt. And it gets awkward, kind of like Luke when Luke kisses Leia in episode 5, Return of the Jedi, and they realized, oops, yep, aunt and nephew had a thing going on, sexual wise and all that, and how this will define their relationship going so forth before the great and ultimate war, the war that will end all wars in the Game of Thrones world. So other things revealing Arya Stark, for the first time, she has this cozy intimate scene between her and a friend that's more like a friend with privileges or something like that, or maybe her boyfriend after all, in which he finally I don't know, she finally gets her way. It seems like she's been wanting to do that since a long time, and she finally gets her wish granted to get intimate with this guy, with this dude in the episode. I can't remember the names much of the characters, so that's one of the things, and she has finally a romantic, intimate moment. There's a beautiful nude scene there. She has a beautiful body. It's Maisie Williams, I think, the name of the actress, who plays Arya Stark.
amongst other things that happen, alliances forge, the war strategy is taking shape. The banter between characters is very, very fun and lovable um, between well, the characters, between these two, between these two the banter between the characters. This is the other review. Esta es la otra escena interesante entre Sansa Stark y Daenerys, de mujer a mujer, lo que es ser mujer entre este mundo de hombres. This banter between this girl power talk between Daenerys and Sansa Stark is also amongst the most prominent scenes. It's a very well done dialogue between them. What else? The banter about war and the banter going on. This is another good scene. Look at this shot. It's great scene. The banter between the characters as they are forming the strategy, the plan to dethrone Cersei from her throne. Well, that's great. That's a lot of great things, but a lot of it is fun banter, like warriors do talk about old times and all that. Between what's his name, Tyrannus, played by Peter Dinklage, his character, and Brianna something. The moment which this character becomes a knight, it all leads to that moment. Part of it is that this character, Brianna, correct me if I'm mistaken, because I am kind of improvising, trying to remember the name of the character. Brianna, let's call her. Well, this is as much as I can remember. I'll try to make a better effort for about the characters and all that. Be a little bit more prepared. But for the sakes of, well, talking about this episode, meantime, she becomes a knight in this episode called The Silence Before the Storm. And it's great. This character, which I only know the second name as Lannister. Okay, Lannister. Well, knights this character, whose name I only remember as Bright. Okay? So it's a really good episode, really well done. Bravo, really kudos to them. Really, they did a great job at really doing a second episode about dialogue, character driven, about the characters themselves. I think that's this as most as I can tell you about the second episode of the series, and I will so far try, see, and solve if I can possibly watch the following episodes of the final season of Game of Thrones, because definitely got caught up, captivated by this series. It's 13 minutes, so this is definitely gonna become brief because there's not much that I can tell you about those things. So those are the main things, transcendentally speaking, of what happened during the episode that really sticks. So really go watch right now Game of Thrones Season 8, Episodes 1 and 2. You will definitely be well entertained, captivated, and engaged by this world. Así que vayan a ver Juego de Tronos, episodio 1 y 2, temporada 8. Bastante cautivante, bastante entretenido. Es un episodio, tanto el 1 como el 2, manejado a través de personajes. Ups, se acaban de la batería. Así que el diálogo entre los personajes en el episodio 1 y 2 de la temporada final, la octava, es bien interesante. Las relaciones que se redimen o no se redimen. Otra cosa que pasa es que se redime de cierto modo dos personajes. Así sí se los voy a dejar intrigante. Hay un personaje que va tal vez a decir, pues, ups, sorry, a otro personaje o algo así como de redención. There's a kind of redemption happening in this second episode of season 8. So, okay, folks, I think this will be all in my way to talk about episode 2, season 8, okay? Así que así de escueto y a grosso modo,
esta charla sobre la recapitulación. En general me gusta mucho cuando son diálogos entre personajes. Se desarrolla mucho las relaciones y eso va a ir definiendo también posteriores eventos en la saga probablemente. So this is my way, definitely a recap of this episode. Very interesting banter going on and a few great moments that happened in it. And I think these are the last remaining things before the Great War. The war that will end all wars in Westeros. So thank you for watching. 15 minutes. Definitely it's gonna be a brief banter about Game of Thrones. Así que esta fue la charla sobre Juego de Tronos, episodio 2, temporada 8, valga la redundancia. Lamento no poder contar con música ni videoclips. Creo que voy a tratar que se puede tener imágenes del episodio de que se hable, porque es lo mínimo que se puede con un canal que no cuenta con privilegios. So, being that no privileges, I cannot use music nor video clips to illustrate you even more so. So to avoid blocking from YouTube and HBO, for that matter, it's good. I did have images to show you from that episode, a few, not to reveal too much from it. So I hope this encourages to watch Game of Thrones. This is why HBO should let me use material so that I can encourage you more to watch, better encouragement of the series. So thank you so much for watching. Muchas gracias por verme. Este fue breve, definitivamente. This was a very brief recount, so and recap. So go watch it right now. Vayan a ver Juego de Tronos. Vayan a ver ahora a ver Juego de Tronos. Y espero muy pronto hacer y subir el de Avengers Endgame. And I hope very soon I can upload the review on Avengers Endgame. Okay? See you soon. See you next time. And enjoy your weekend, your remaining days of spring break. Disfruten sus últimos días de vacaciones antes de regresar a clases. Y antes de ello, vayan y vean Juego de Tronos. Vean Avengers Endgame. Go watch Avengers Endgame and Game of Thrones. Okay? Bye bye and see you next time. Ta-dan, ta-dan, ta-dan. Bye bye.